thanks to Rockmore for the invitation and all the scholars present today. It is an honor and pleasure to moderate this session on Marx, Marxism, and Italian philosophy in such a prestigious setting. So I would like to read the two speakers and briefly introduce them. Professor Rockmore of Pelle University, who really needs no introduction. He studied philosophers such as Kant, Fichte, Hegel, Marx, Lukács, and Heidegger at length, also dealing with Italian philosophical scene. He is distinguished professor emeritus at the Cambridge University, as well as distinguished humanities chair professor at Pelle University. Professor Claudio, full professor of history of philosophy at Della University of Pescara. He has published numerous scholarly works, including Marx Possibile, Croce, teorico marxista, 1896-1897, published by Franco Angeli, which explores the relationship between Marx and the young Croce. He is chair of the graduate program in sociology and criminology at the same university, and finally, Professor Piergiorgio Della Pelle, who is senior researcher of history of philosophy in the Department of Legal and Social Science at the University, and he has published numerous scholarly works on hermeneutics, neo-Kantism, Heidegger, Croce, and the Spaghetto brothers. Well, in further we'll just outline only by way of introduction and only to make today's person on Marx and Italian philosophy later, with particular attention to the Marxian studies of the young Federico Croce. Some aspects that I consider set the reception of Marx in Italian philosophical thoughts, well highlighted by three speakers in their rigorous studies on the subject. First of all, it must be said that the history of the Italian reception of Marx, at least from the second half until the 80s and 90s, follows political, cultural, and editorial vicissitudes quite peculiar to the national, historical, and philosophical context, as reconstructed in detail by Della Pelle in his two essays, Marx in Italia, Senza il Capitale, and Marx in Italia, Senza il Manifesto, collecting volume edited by Tuozzolo su Marx in Italia, recently published by Marx. In this recent period, interpreted the context in which the economist Marx paradoxically precisely gets conflict, Das Kapital, inevitably ends up being timeline. Exception to this during the 80s, 90s, in Italy, the studies of Marx by the young Edoardo Croce were also reminded us in the first introduction to the models he had on Marx in Italia, ricerche bicentenario della nascita di Karl Marx, published by Croce e Edoardo, per un breve periodo alla necessità di contrapporre l'economia marxistica come l'economia sociologica comparativa all'economia pura. On the Marx economy and anti-metaphysical scientists of society, it was cited by the young Croce and can only refer to what's so precisely on Marx Possibile and the Croce marxista research of the young Croce. Abbiamo referred to Tuozzolo well-known passaggio a Marx Possibile, research of the young Croce that, however, we felt to sufficiently influence the articulate Italian reception of Marx and Marx. In this sense, I would like to mention here the imminent republication by Tuozzolo of Croce's 80s, 96 memoir on the materialistic conception of history and another 1895 essay on science and history that are his friends.
already makes us realize how much even the most recent Italian reception of the German philosopher thought cannot fail to return a still complex and articulated theoretical picture, from which emerged, as Tuozzolo always reminds us in the cited introduction, I quote, quanto il pensiero di Marx sia stato utile a stimolare non solo forme assai differenti di marxismo, ma anche riflessioni che tendono a sviluppare, o di fatto sviluppano, al di là delle intenzioni dei loro stessi autori, concezioni liberali umanistiche, paradigmi materialisti, o positivistici o neopositivistici, e realisti, oppure diverse prospettive idealistiche e neoidealistiche, neokantiane, neofittiane o neohegeliane. As the author always reminds us, after all, I quote, a quasi 30 anni dalla caduta del muro del 1989, we can finally read Marx untold with extreme secularism to better understand our present, its conflict and contradiction, free from any form of cult or personality. And so it is that Della Pelle can rightly speak in the plural dei Marx in Italia, I quote, a study also collecting volumes of Marx in Italia, and of Marxism Italiano, following the teachings also of another important collection published in Italy, again on the centennial of Karl Marx's birth, also entitled Marx in Italia, at del convegno di studi organizzato dalla Fondazione Gramsci e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana in occasione del bicentenario della nascita di Karl Marx, Roma 22-23 novembre 2018, edited by Francesco Giasi and Marcello Mustet and published by Treccani. What we can add here about the Italian reception of Marx in the first decades of the 20th century, however, is that in a way that is certainly not as complex, one of the aspects that seems to become central is the problem of praxis, as it always emerges in the rich volumes of Marx in Italy. A problem that sees Marx thought recede at the time in the shadow of Giovanni Gentile, a reception that poses not a few problems, but a few food for thought, even with respect to the relationship between Marx and Feuerbach. It is precisely this, moreover, one of the notes that in our time Rockmore has radically rethought with respect to the canonical interpretation proposed by Marxism, introducing an entirely novel idea that fixed thought, and to some extent Hegel's, was for Marx much more necessary than Feuerbach's, especially with respect to the Marxian conception of man understood as a radically active being, capable of transforming reality and building historical works. Even Hegel, in this sense, central would have been the thought of Jean-Baptiste Vico, recalled precisely by Marx in a note in chapter 13 of Book 1 of the Capital, as an essentially anti-Cartesian, anti-subjectivist, and essentially constructivist thought, which would have anticipated in some ways a certain German idealism, to which Marx, in this perspective, well remained constantly linked. In this sense, Italian thought, in its various articulations, would have always interacted more or less directly with the thought of the three-year philosopher. One of the most systematic studies in which Rockmore proposes to hold these original arguments is surely that of Marx Trees, From Capitalism to Communism, published by the University of Chicago Press, whose first Italian translation, which I've been working on for some time now, will hopefully see the light of the day by the end of the year. But certainly, one most also remember in this regard, Rockmore's essay on Marx, Vico e Costruttivismo Storico, collecting the volume 1 of Marx in Italia, edited by Tuozzolo, as well as the studies of the young Croce reader of Marx, one of which was recently collected in the aforementioned volume sul Marx in Italia, published by Mimesis, an essay that carries out alcune considerazioni su Marx, Croce e il marxismo italiano, that's the title of this essay. Of this, growing a path of research common to three scholars present today, a path that is certainly fruitful both for studies of Marx in Italy and the world, and for the history of philosophy in general. Okay, I leave the floor to the
fine meeting with Professor Rockmore and his talk on some remarks on Rousseau, Marx, and Croce. And Professor, I think that we are 13 minutes, more or less. Okay. Thank you. Thank you. I'm delighted to be here. I hope I can speak in a way that I can be understood by local Italian speakers. I wanted today to talk about the relation between Croce and the understanding of Marx's theory. And I want to say some things about my own view. Now, I'm old enough that by now I don't have to try to explain somebody else's view. I want to try to explain my own view. And I'll try to explain this in a simple fashion. The name of the paper is some remarks on Rousseau, Marx, Croce, and Marxism. Do you understand me? Croce's writings on Marx and Marxism reflect his role in the context of the Italian debate of the time. Croce is, for the most part, not addressing either Marx or Marxism directly, but rather striving to grasp both the real purpose and value of Marx's work. Croce focuses on Marx's economic theory within the so-called law of the falling rate of profit. That's Marx's term. The suggestion that Marx's position is based on economics is supported in at least two ways. One is through the superstructure described in the preface to a contribution to the critique of political economy, and the other is through ever-increasing attention to the economic structure of modern industrial society, beginning with the Paris manuscripts. According to Croce, Marx's view can be interpreted either as a science by abstracting from concrete reality, or by considering social life in the concrete in order to describe it. Croce on Marxian economics. Marx was trained in philosophy, but an autodidact in economy, which he studied over many years. According to its subtitle, Capital is a critique of political economy. The scientific status of Marxian economics has long been controversial. Contemporary economic writings depend on databases that only arose beginning in the mid-1960s. From the present standpoint, Marx's theories are at best insufficiently documented. According to orthodox economics, capitalism is often unstable in the short run, but despite obvious difficulties such as the Great Depression and the Great Recession of 2007-2008, stable in the long run. In short,
Orthodox political economy turns on identifying practical mechanisms intended to shore up and intended to shore up and protect rather than to tear down and replace capitalism. Marx's rival and orthodox approach to political economy aims towards tearing down and replacing capitalism he regards as unstable in the short run and more importantly as self-destructive in the long run. So what I is claiming is that Marx thinks that standard economics is unstable and will be replaced. And Croce thinks that Marx's theory is not unstable, it's stable. Marxian economics is like Hegel's approach to economic phenomena, dialectical. It is hence directed towards grasping in the variation of familiar philosophical vocabulary, the cunning of economic reason, so to speak. In short, the economic framework of modern industrial society, like history itself, ultimately develops in ways we do not and finally cannot understand. So, Marx then is claiming that he understands the nature of modern political economy and can deal with it. And I want to say that Marx overreaches and fails to grasp political economy as it in fact occurs. According to Croce, the labor theory of value draws attention to an equality between value and labor, which is not an empirical but rather a logical fact. If that is correct, then Marxian economics is closer to Hegelian philosophy than, say, either to economics or to political economy as usually understood. So, the question I'm raising is that what economics runs to in Marx's theory. According to Croce, the labor theory of value draws attention to an equality between value and labor, which is not an empirical but a logical. Next paragraph. According to Croce, Marxian economics is a study of abstract working society, showing the variations which this undergoes in the different social, economic organization. Though Marx and Engels say that their work is historical, in fact it is hypothetical and abstract, hence theoretical. According to Croce, Marxian economics is not a general economic science, and the labor theory of value is not a general concept of value. Croce seems unable, after several attempts, to specify the scientific status of Marxian economic theory. He believes that Marxian economics is not a general science. Hence, it is not economics as that domain was understood at the beginning of the 20th century, nor one can infer as it functions in Engels' conception of economics, and we can add, as it is understood even now. He suggests Marxian economics illustrates so-called comparative sociological economics. So that's Marx's view of what Marx
Yet that appears only to be a way to name the problem, but not to give it a solution. Croce suggests that the Marxian social program cannot be derived, deduced, or otherwise constructed on the basis of pure science. Despite Engels' claims, Marxian economics is not independent of philosophy, but rather intrinsically philosophical, based on Marx's reading of and reaction to Hegel. So I want them to point to the difference between Marxism and Marx, and say that Marx has a view of economics, and Engels has another view. Marx thinks that his supposed law is the single most important economic law. This is Marx's law. Yet it is paradoxically unclear if such a law even exists. Marx, who has no doubts, follows a tendency among then contemporary economists who at the time accepted but later rejected the so-called law. Ricardo, who criticized Smith, thinks that average profit only falls if wages rise. So now I'm referring to the law of the fall of value, and Marx wants to claim that value falls. Marx counters that the tendency of the rate of profit to fall is intrinsic to capitalism. I quote, "The progressive tendency for the general rate of profit to fall is thus simply the expression peculiar to the capitalist mode of production of the progressive development of the social productivity of labor." Marx sketches this law briefly in Capital Volume 1, and in more but still insufficient detail in Chapter 13 of Capital Volume 3. Marx's view of the falling rate of profit has led to a complex and lengthy debate in the literature. Piketty is the French economist. Piketty has recently noted that there is not now and never has been any empirical economic evidence to support this view, which suggests that the theory is false in practice. So Piketty then is denying that the theory that he is credited with in fact exists. His overall reaction seems to be that there is no purely economic justification for claiming that this phenomenon entails the collapse of the system. Piketty thinks that the law of the falling rate of profit cannot be deduced. He plausibly contends that technical improvement does not decrease but rather increases profit. So Marx then is saying that technical improvement shores up rather than deconstructs or destructs capitalism. Marx seeks to demonstrate that to augment fixed as opposed to floating capital does not improve but rather undermines the financial prospects of capitalism. Croce believes the tendency illustrated by the supposed law is counteracted by other factors. This suggests that additional investment does not lead to the decline, but rather the strengthening of modern industrial society. So he's denying that capitalism destroys itself,
he wants to say that capitalism becomes stronger as it gets older. It suggests that additional investment does not lead to this decline, but rather the strengthening of modern industrial society, hence the opposite of what Marx seems to prove. Now, we recall that according to the labor theory of value, value is produced through work or labor only. Since technical improvement increases output, it simultaneously decreases the number of workers required for a given output and increases unemployment. With that in mind, Croce formulates a rival economic law as follows. Quote, technical improvement, supposing all the other conditions remains unchanged, causes a decrease in the amount, not the rate, of surplus value and of profits. As Croce hastens to point out, an equal amount of profits with a smaller total capital means an increased rate of profits, or precisely the opposite of Marx's claim. In short, increased investment does not weaken but rather strengthens capitalism. Marx's mistake lies, Croce contends, in that he, quote, attributed a greater value to the fixed capital, which, after the technical improvement, is worked by the same laborers as before. The precise nature of the supposed law, as well as what counts as supporting evidence, are both much debated and unclear. Marx suggests an alliance between workers and philosophers in his early article entitled Hegel's Philosophy of Right, Introduction. In his second model, Marx proposes a theory of capitalism as relatively stable in the short run or medium term, but unstable in the long run. He repeatedly claims but never demonstrates that capitalism is destined for self-destruction in the long run. So Marx is then claiming, and I suggest without any proof at all, that capitalism is unstable and will destroy itself in time. And I want them to say, on the contrary, capitalism is stable and will remain stable over time. This passage refers to what Marx thinks will happen, but not to why it will happen. The answer lies in three economic mechanisms, including overproduction, underconsumption, and, above all, the supposed law of the tendency of the falling rate of profit. According to Marx, an economic crisis will arise that is incompatible with the continued existence of capitalism. Marx thinks that in the final analysis, capitalism will not and cannot survive. Its continued existence will lead to a series of economic crises and finally to a giant economic crisis that will destroy it. In the Paris manuscripts, he describes his conception of economic crisis in terms of necessity, Notwendigkeit. He says, for instance, that the reduction of wages necessarily leads to revolution. In the preface to the first German edition of Capital, he describes, quote, natural laws of capitalist production working with iron necessity towards inevitable results. It is unclear if there is in fact a law of the tending of the falling rate of profit, as Marx and a number of 19th century economists tend to believe.
Croce thinks that if Marx had had the time, he would have detected the mistake in his view and either discarded or corrected it. He suggests this strange mistake probably derives from the location that this law lies at the very center of Marx's theory as the realization of his theory in practice. I come now to my conclusion. This paper has examined occasional essays Croce collected in the initial version of his book on Marx and Marxism, and later revised in successive editions. Marx thinks his so-called law is the single most important economic law, but Croce thinks it is not a law at all. According to Marx, his law shows there is an economic solution to Rousseau's problem, or the origin of social inequality. What I'm claiming is that in modern philosophy in the 18th century, Rousseau suggested that we could understand the possibility of the solution to Rousseau's problem, so that Marx is, in that sense, dependent on Rousseau. According to Marx, his law shows there is an economic solution to Rousseau's problem, or the origin of social inequality. If, on the contrary, Marx's law does not lead to replacing capitalism by communism, then it suggests the failure of his as well as any other economic solution to Rousseau's problem. Beginning at the turn of the 20th century, this obvious failure continues to lead Lenin's successors towards dictatorship of various kinds as the remedy for dictatorship. So, I'll stop there. Thank you very much. Thank you so much, Professor Rockmore, for this speech. Very important, and that's going to reflect on some aspects very controversial and interesting for reading or canonical lecture of Marx. I think that we can collect the questions at the finish of the speech, and finally we can discuss it on these considerations. Now I give the floor to Professor Tuozzolo and for his speech on entitled Il dardo di Marx oggi, attualità della critica di Croce a uomo lauto. Thank you. Sì, grazie. Sì, il titolo del mio intervento è Il dardo di Marx oggi, attualità delle critiche del Croce a poi un ai tempi dei suoi esordi filosofici, Benedetto Croce si è occupato intensamente di Marx. Croce definisce in questi anni l'opera di Marx sociologia economica comparativa. Egli ritiene tale economia sociologica capace di cogliere i fenomeni sociali e in particolare capace di individuare il fenomeno del plusvalore, e invece per Croce gli economisti non marxisti non
sono in grado di discorrere. In questo contesto, riguardante la polemica contro gli economisti che rifiutano le teorie di Marx, Croce, nella celebre nota aggiunta all'edizione italiana sul saggio Controloria, fa una significativa affermazione. Scrive: il concetto marxista di Herbert è restato confitto come un dardo accucinato nel fianco della società borghese e nessuno è ancora riuscito a strapparglielo. Ci vuole ben altra radice miracolosa che non i ragionamenti di Della e siti critici per sanare la piaga. In questa sede proverò a rispondere a due domande. La prima è: quale dardo Croce pensava fosse stato lanciato da Marx contro la società capitalistica? E poi mi chiederò: quel dardo marxiano concepito da Croce può far sanguinare oggi la società capitalistica? Per rispondere intanto alla prima domanda, ovvero per capire perché Croce ritiene che il concetto di Herbert sia un dardo capace di ferire la società capitalistica, sarà utile leggere le tesi di Della. Come è noto, Della sferra un buonissimo attacco alla teoria del valore lavoro di Marx in Zum Abschluss des Marxischen Systems, pubblicato per primo nel 1896. Come ho già dimostrato a suo tempo, si deve tenere che Croce avesse tra le mani l'opuscolo di Della quando, a fine 1896, elaborò le sue tesi sul dardo di Marx. Va ricordato che Della critica Marx richiamandosi a Keynes, ma soprattutto al proprio scritto pubblicato 12 anni prima, che scifte un critique der Kapitalstheorien. Ma ciò che è importante rilevare è che Della non critica solo Marx, ma per contestare quest'ultimo attacca direttamente le due grandi autorità che hanno proposto le tesi sul valore lavoro, Smith e Riccardo. A proposito della tesi che fa del lavoro la esclusiva fonte del valore, Della ricorda di aver mostrato già in Geschichte un Kritik der Kapitalstheorien, dass sich bei den genannten Klassikern keine Spur einer Begründung jeder These findet. Ed aggiunge che Smith e Riccardo, per potersi abbandonare senza palese contraddizione alla prediletta tesi filosofica del lavoro come vera fonte del valore, dovettero studiare con essa nel mondo delle fiate e nel tempo delle fiate, in das Vaterland und die Vaterzeit, dove non c'erano ancora capitalisti e proprietà economici. Dunque, conclude Della, si postulieren, scrive Riccardo, si postulieren als Theorien Zustand ein Arbeitsersidee. In seine Zustimmungen und Anschauungen trat Marx als Herr ein. Dunque Marx è per Della legittimo di Smith e Riccardo, e la sua teoria del plusvalore è falsa perché è falsa la teoria che sostiene che la fonte del valore è il lavoro. Vi sono, afferma Della, più merci che valgono, che non sono affatto frutto della fatica e del lavoro, perché sono doni della natura. Non è vero che tutto ciò che vale deriva dal lavoro, perciò la teoria del valore del lavoro non è la corretta teoria del valore. Le teorie di Marx sul valore e sul profitto come conseguenza del plus lavoro operaio dunque sono false. Di fatto Croce risponde a Della che come tesi sul paragone ellittico
Secondo queste tesi crociane, la teoria del plusvalore scopre il plusvalore, cioè il plus lavoro a cui sono costretti gli operai nella società capitalistica, attraverso una comparazione tra una società ipotetica in cui vale la legge valore uguale lavoro vivo e la società capitalistica dove c'è il capitalista e quindi dove c'è il capitale in mano solo ad alcuni e dove il contributo alla produzione fornito di capitale viene remunerato dando vita al profitto. La prima domanda che Croce si pone è la seguente: a che genere di società appartiene la società capitalistica? Croce risponde che evidentemente la società capitalistica appartiene al genere società lavoratrice, ovvero società economica, generale, astratta, produttrice di beni aumentabili con lavoro, secondo la definizione di Croce. Il testo di Marx è infatti per Croce quello di comparare una società economica con un'altra. Lascio la questione che altrove ho sottolineato, cioè il fatto che Croce, riavando tesi di Werner Sorbart e di Antonio Labrone, scorge in Marx l'uso di un idealtipo che anticipa in parte le tesi del 1904 di Max Weber su Marx e sull'uso dell'idea di idealtipo nelle scienze sociali. Qui mi interessa sottolineare che per Croce la teoria del plusvalore istituisce, scrive Croce, il paragone della società capitalistica con una parte di se stessa isolata ed elevata all'esistenza indipendente, cioè la società lavoratrice tipica, ovvero la società economica generale e astratta, produttrice di beni aumentabili con lavoro. Per Croce, in sostanza, Marx, formulando la teoria del plusvalore, si è chiesto: nelle mani di chi finiscono i nuovi prodotti nelle diverse società in cui è fondamentale la produzione di beni aumentabili ora? Ora, per Bombard non ha senso per interessarsi della questione della produzione e della distribuzione del valore riguardante i beni aumentabili con lavoro. Il valore delle merci e i beni in molti casi non deriva dal fattore lavoro, come nel caso dei beni naturali. Quindi, per Bombard, è insensato e inaccettabile basare sul solo lavoro una rappresentazione del valore coniato del valore di scambio. Seguendo Bombard dichiara di poter accettare che il lavoro è der stärkste Faktor, ma per lui l'errore di Marx è, come visto, l'errore di Riccardo. L'errore è quello di dimenticare che salgono anche merci che sono prodotti naturali. L'errore è quello di considerare solo i beni aumentabili col lavoro, dunque di fuggire nel mondo delle fiabe e di proclamare la legge valore uguale lavoro. La risposta di Croce è sul punto molto chiara. Croce la esplicita affermando che Marx, concentrando l'attenzione sulla produzione di beni aumentabili col lavoro, concentrando l'attenzione sulla società lavoratrice, si concentra sull'aspetto essenziale della società capitalistica, perché la produzione di ricchezza mediante l'uso del lavoro ha un ruolo notevole nella società capitalistica, così come ha avuto un ruolo notevole in società del passato. Dunque, la legge che afferma che la fonte del valore è il lavoro non appartiene affatto al mondo delle fiabe, come diceva Croce scrive: la determinazione del valore lavoro avrà una certa rispondenza nei fatti sempre che esisterà una società che produca mezzi per mezzo del lavoro. Poi aggiunge: la storia ci mostra finora soltanto società che, accanto al godimento di beni non aumentabili per lavoro, hanno provveduto a soddisfare i loro bisogni col lavoro, sicché questa eguaglianza di valore col lavoro ha avuto finora ed avrà ancora per un tempo indefinito una rispondenza ai fatti. Di cui Croce. In verità Croce assume come teoria generale del valore la teoria del valore lavoro-fatica,
come definita da Manfredo Pantalleoni, che ritiene che la teoria del valore uguale al lavoro vivo caratterizza solo il tipo società lavoratrice astratta con cui Marx compara la società capitalistica. Ma in questa sede non intendo portare l'attenzione sulla adesione di Croce alle teorie di Pantalleoni, piuttosto sul fatto che l'idea di Croce di considerare l'economia marxistica una economia sociologica comparativa sposta l'attenzione dal tema da dove si origina il valore a una questione differente. In particolare, la lettura di Marx nasce dalla necessità di definire quale sia la fonte del valore. Brodler sostiene contro Smith Riccardo, che contro Marx naturalmente, che la fonte del valore non è il lavoro. La maggior parte dei marxisti, e in primo luogo Engels, rispondono che solo il valore vivo è generatore di valore, è Verbilden. La risposta del giovane Croce, che usa Sombart per definire il suo marxismo laboriano, è radicalmente differente. Croce sposta l'attenzione dalla questione da dove si origina il valore alla questione cosa accade se in una società che produce beni attraverso l'uso delle attività lavorative il capitale è appropriato, ovvero cosa accade se in una società lavoratrice il capitale è separato dai lavoratori, cioè è autonomo rispetto a essi. Ciò che intendo qui sostenere è che Croce, concependo il marxismo come economia sociologica comparativa, di fatto mette da parte, ovvero non considera centrale, la questione dell'origine del plus prodotto e del plus valore. In sostanza, Croce, a mio avviso, pone da parte la questione dell'origine del plus in modo simile rispetto a quanto farà Piero Slaffa nel 1960. Come è noto, l'opera di Slaffa, produzione di merci e mezzo di merci, ripropone a suo modo la questione marxiana del plus. La novità, e a mio avviso anche la forza della tesi slaffiana, sta nel fatto che ora il plus valore appare un fatto rilevabile nella produzione capitalistica a partire da un'analisi economica che non deve necessariamente muovere dalla visione alla teoria del valore lavoro. Sotto questo aspetto il vantaggio dell'analisi slaffiana è evidente. Il sovrappiù diviene ora un incontestabile fatto empirico del tutto neutrale. La questione è evidenziata dall'ultimo Claudio Napoleoni, interprete appunto di Slaffa. All'avviso di Napoleoni, produzione di merci a mezzo di merci, sono parole di Napoleoni, definisce il sovrappiù come un insieme di merci, ognuna delle quali è la differenza tra la quantità prodotta e la somma delle quantità usate come mezzi di produzione. Ed è proprio tale definizione per trasformare il plus in un fatto neutrale a cui possiamo attribuire la qualità di non poter essere contestato da nessuna teoria economica. Napoleone scrive: il sovrappiù o il prodotto netto, come si trovano definiti in Slaffa, non implicano nulla e sono, in quanto fatti generali, attinenti al processo produttivo, sono in quanto fatti generali attinenti al processo produttivo compatibili con qualsiasi teoria. E poco prima Napoleoni rileva che, pensato in questo modo, il sovrappiù è un fatto del tutto neutrale rispetto a qualsiasi teoria economica, ossia è una realtà accertabile empiricamente in qualunque situazione economica determinata, indipendentemente dal tipo di teoria che lo sperimentatore abbia in mente. Il sovrappiù definito nel modo detto, cioè nel modo di Slaffa, e cioè, conclude Napoleoni, compatibile con qualunque teoria. In sostanza, che ricorda ancora Napoleoni, il modello di Slaffa non implica niente circa l'origine, il modo di formazione del sovrappiù,
mentre tutta la storia del pensiero economico può essere interpretata come la storia delle risposte diverse che sono state date a tale domanda. Per Napoleone la risposta di Marx, muovendo Smith, afferma che l'intero prodotto è effetto del lavoro, mentre dai nemici di Marx e dai neoclassici il processo economico viene ad essere concepito come traente origine da due distinte facoltà dell'uomo, il lavoro e la capacità di distribuire il consumo tra presente e il futuro. Ora Croce in sostanza invita i marxisti a non difendere la validità della teoria del plusvalore a partire dalla teoria del valore uguale dalla teoria del lavoro uguale origine di ogni valore. In questo senso il plus prodotto, cioè il plus valore per il giovane Croce, è, come per lo straffa di Claudio Napoleoni, un fatto empirico neutrale. Nella celebre nota del 1896 sul paragone ellittico, Croce afferma chiaramente che grazie al fatto di tenere a riscontro una società in cui la forza lavoro non fosse una merce, è possibile considerare il profitto come nascente da soprallavoro non pagato. Per Croce la comparazione escogitata da Marx mostra che il plus lavoro c'è in una società capitalistica e non ci sarebbe se la forza lavoro non fosse una merce che deve vendersi al capitale appropriato. Al di là del fatto se la ricchezza prodotta abbia come sua fonte solo il lavoro o se anche il capitale sia fonte di ricchezza, al di là quindi di ogni teoria riguardo al valore, la comparazione posta in essere da Marx per Croce mostra che in una società dove esiste la proprietà privata dei mezzi di produzione, i lavoratori ottengono come remunerazione della propria attività lavorativa una quantità di prodotti inferiori a quella che ottengono in una società nelle quali sono prodotti dei mezzi di produzione. E in questo senso che per Croce nella società capitalistica c'è il plus lavoro. Croce scrive: Marx dovrebbe giungere a scoprire e definire l'origine sociale del profitto, ossia del plus valore. Plus valore, in pura economia, è una parola priva di senso, ma ha bene un senso, che non è un assurdo, come concetto di differenza nel paragonare che si fa una società economica con un'altra. Dunque, il dato che Marx ha lanciato, secondo Croce, non è la scoperta che il neovalore è sempre generato solo dal lavoro vivo, ma la scoperta che se il capitale è appropriato, ovvero se il capitale è autonomo rispetto ai lavoratori, i lavoratori sono infatti costretti a vendere la forza lavoro e sono costretti a venderla ad un prezzo che garantisce al capitale un autocrescimento, ossia avere i profitti. Ora, per concludere vorrei rispondere alla seconda domanda a cui ho accennato all'inizio. Qual è oggi la forza teorica di questo spostamento di attenzione della questione dall'origine del plusvalore al tema dell'autonomia del capitale dai lavoratori? Per rispondere a questa domanda dobbiamo a mio avviso tenere presente che il capitalismo contemporaneo è sempre più caratterizzato da processi di automazione, dall'uso delle macchine che sostituiscono gli uomini. Si tratta di un fenomeno sempre più rilevante, basti pensare al ruolo dirompente che sta iniziando a svolgere l'intelligenza artificiale nei processi di produzione, che siamo solo all'inizio. Oggi siamo di fronte al rafforzarsi di quella fine del lavoro già descritta efficacemente alcuni decenni fa da Jeremy Griffith. Ora, se il dardo individuato da Marx fosse subordinato alla teoria, alla scoperta che il neovalore, ossia il prodotto netto, è generato solo dal lavoro vivo, allora in una società dove il lavoro vivo è sempre meno rilevante, quel dardo non sarebbe in grado di ferire più molto, anzi
Possiamo aggiungere che quell'ardo non finirà più affatto se un giorno l'attività industriale verrà affidata totalmente alle macchine e all'intelligenza artificiale. E quel giorno, d'altra parte, non pare così lontano. Ben diversamente stanno le cose se si segue l'indicazione di Croce e non si fa dipendere la forza dell'ardo marxiano, non si fa dipendere la forza della critica di Marx al capitalismo dalla teoria del valore uguale al lavoro, ma dalla comparazione che evidenzia che se il capitale è autonomo, se il capitale ha una sua legge, se il capitale non è nelle mani dei lavoratori, il prodotto finirà inevitabilmente nelle mani del capitale, ovvero si trasformerà inevitabilmente in nuovi profitti. Questo è ciò che sta accadendo oggi. La diminuzione del peso della forza lavoro all'interno dei processi produttivi sta generando, a differenza di quanto affermato dai marxisti ortodossi e dalla stessa teoria della caduta del saggio del profitto, non a caso criticata dalla Croce, per cui ci richiamava un'osservazione di Rockmore, appunto, a differenza di quanto affermato dalla teoria ortodossa, dalla teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto, non assistiamo a una diminuzione del plusvalore dei profitti del prodotto netto, ma ad un loro aumento. La ricchezza oggi diventa sempre più autonoma rispetto ai lavoratori, la ricchezza diventa sempre più impersonale, accresce sempre più se stessa, generando nuovi profitti e facendo sempre meno uso della merce di cui sono proprietari i lavoratori, la forza lavoro. La struttura fondamentale del capitalismo pare oggi mostrarsi in modo più chiaro che in passato. La struttura è l'autonomizzarsi della ricchezza rispetto agli uomini che lavorano. La lettura crociana di Marx, di fatto, pone l'accento su questo punto, sulla separazione tra uomini lavoratori e capitali. Leggendo il marxismo come economia sociologica comparativa, Croce evidenzia che è questa separazione la causa della sfortuna che colpisce i lavoratori quando il capitale è appropriato. Capitale appropriato, ovvero proprietà privata dei beni di produzione, significa che la ricchezza non è nelle mani degli uomini lavoratori. Croce, figlio del tempo del capitalismo industriale, individua nei borghesi i soggetti proprietari della ricchezza. A suo avviso sono le romani a possedere la ricchezza che nella società capitalistica, a differenza che nella società lavoratrice tipica, non è nelle mani dei lavoratori. Il suo invito a concentrarsi sul fatto che il capitalismo è essenzialmente il luogo in cui la ricchezza non è nelle mani degli uomini che lavorano, ci spinge a constatare che oggi la ricchezza non è più neanche nelle mani della borghesia, dei padroni borghesi, e ciò perché, come d'altronde aveva ben visto Marx, il capitalismo più avanzato, quello finanziario, fa scomparire la figura del capitalista realmente operante. Oggi quindi non possiamo non rilevare che, separata dagli uomini lavoratori, la ricchezza ormai è sempre più separata anche dai padroni borghesi e si rende sempre più esplicitamente autonoma da ogni uomo. La ricchezza appare, come Marx l'aveva ben descritta nel Capitale, come un'entità astratta, ovvero aliena rispetto ad ogni elemento umano. Tale oggi è il capitale nelle mani dei nuovi funzionari del suo autocrescimento, i managers. Grazie ai processi produttivi di automazione, la ricchezza mostra oggi in modo sempre più evidente la sua capacità di rendersi separata ed autonoma. Le tesi di Benedetto Croce sul paragone critico ci insegnano a prestare attenzione al fatto che questo suo diventare separato soggetto del processo produttivo, ciò che consente alla ricchezza di continuare ad impossessarsi del plus. La lettura crociana
kantiana di Marx ci insegna che a prescindere dalla risposta che possiamo dare alla questione dell'origine del blues, il prodotto netto di cui ci parla Straffa in una società capitalistica finisce inevitabilmente nelle mani di una ricchezza che, disinteressandosi dei bisogni degli uomini, dei bisogni del pianeta, dei bisogni dell'ambiente e di ogni altra cosa, punta esclusivamente al proprio infinito autoaccrescimento. Grazie. Thanks for this very important speech. Whose Pharisee in particular on the nature and source of value and labor, not only in Marx and in Croce, but also today in our societies. So thanks so much. Now I leave the floor to Professor Della for speech. It gives on the value of utility, Croce, the Marxism, and the theory of economy. Thanks. Well, good morning to all. Thank you, Edoardo, for the introduction, and all the people who are here today. I'm truly very honored and happy to be here today with Professor Tom Rockmore, with whom I had the good fortune to spend a research stay at the PKU University in Beijing before the pandemic, by attending his classes. Thank you again, Tom. And together with colleagues with whom for several years I share a path of research and studies started by Professor Tuozzolo almost 20 years ago. By the way, I'd like also a certain emotion in being here at the World Congress of Philosophy, invited to speak about Benedetto Croce, being one of his compatriots from Abruzzo. The theme of this invited section is Croce, Marx and Italian philosophy, and the title of my talk is The Crocian Value of Utility between Economical Science and Philosophy of Economics. I warn that from now on I will not translate the original course of Croce from the Italian language into English, but I will keep the original language. To be clear, in this sense, the title of my speech will be The Crocian Value of Utility between Scienza dell'Economia and Filosofia dell'Economia. The nature of my speech may seem an hyper-specialized theme and expert in the thought of Croce present here, like Professor Genvillo, could confirm this statement. However, what I intend to do is to try, together with you, to reflect today on this issue, attempting also some way to start thinking a more extensive reflection on the value of utility and economy on our present society, suggested in some way by this distinction that Croce works between Scienza dell'Economia and Filosofia dell'Economia, which will be formulated in an explicit way only starting from Filosofia della Pratica, Economia e Detica 1909. However, I think that this concept has much deeper roots in the thought of the young Benedetto Croce in his first reflection on the idea of science. I think that the relevance of this Crocian reflection today is linked to a more general thesis I intend to focus on. It is whether the distinction between science and technology, between episteme and techne, which is often used actually to read our society, really makes sense. In particular, the contrast between human sciences and technology today is used to set civilization, humanism, against what is now instrumental reason, technology, in the belief that there is a clash between thought and technique, knowledge and algorithms, politics and economic laws, ethic and non-ethics. What this line of reasoning
does not see, however, is that behind what seems to be a technical perspective, devoid of any thought, a precise rational calculation is lacking. It is stimulated by the very structure of neoliberal economic thought, which has permeated contemporary thinking. The neoliberal economic thought makes appear its own laws as universal and indisputable, and above all, it assumes the value of utility as the only principle to which every activity of human thought must conform and become miserable, from politics to private life, from society to ecosystems. For this reason, the opposition between thought and technique would not be a sufficient figure to understand the contemporary, because behind the nowadays technique would lie a thought, the neoliberal one, which presenting its absolute value, the utility, as the result of a mere mathematical calculation, and not as a voluntary choice. It presents its ideas as a scientific law, leaving no space for a reflection around what values should be valued from economy. This general premise, focused on our current situation, was suggested to me in some way by the deepening of the Crocean reading of economics and value of utility that will lead in the Crocean neo-Kantian idea of science and its studies on Marx and pure economy, majored in the last decade of 1890s. The general outline of my speech, which I shall follow from now on, will cover three key points. Firstly, the presentation of the existing hypothesis about the origin of the utility category and the autonomy of economics in Croce. Secondly, the discussion about these hypotheses in light of historical philosophical evidences. Thirdly, the illustration of my thesis that the concept of utility and the autonomy of economical science are progressively developed by Croce in his early essays. I shall begin with the first point. In the examination of secondary literature on this issue, there are several analyses that propose to investigate the theme of utility in the thought of Benedetto Croce. Those interpretations are agreed to trace in the utility concept one of the note of originality of the spirit's philosophy set up by the mature Croce. He, as known, inserted this category of utility along with the more classical Hegelian fundamental form of the spirit. So, the utility is the form of economics, the beauty of aesthetics, the truth of logic, the good of moral. In the light of this, many interpreters have tried to reconstruct the genesis of this category, that of utility, moving from the youth studies of Croce. To give just one example, in the majestic work dedicated to the thought of Croce, written by Gennaro Sasso, Benedetto Croce, La ricerca della dialettica, the Inch chapter, the turning point between the thought of the young Croce and that of the mature one, is precisely dedicated to the Storia dell'Utile, and it consists of 286 pages. The answer that in the most specialist analysis we can find to the question, where does the category of utility in the young Croce originate, can probably be summarized into two main hypotheses. The first one, the idea of utility, would be to trace in the reading that Croce does of Machiavelli by De Santis. This influence, by the way, could specially be found in the essay Lezioni sulla letteratura italiana del XIX secolo, edited by Croce in 1896. The Machiavelli quotes in the introduction to his work and the widest development of reading in the Crocean preface to Scrittivari Inediti Orali have convinced part of the interpreter to the relationship between the rule of Machiavelli in the Crocean analysis of ethical problems in practical terms. In particular, this reading considers that this influence has driven some aspects of the Marxism Croce's reading and locates this influence
per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, 1897. In this way, those interpreters, quoting the version of this Croce's essay contained in the later collection Materialismo Storico dell'Economia Marxistica, underline that Croce here defined Marx in Machiavelli del proletariato. In this sense, they quote, moreover, a long footnote present in the 5th chapter of this version of the right. Here Croce, to explain his sentence, il detto di Marx, la morale condanna il già condannato dalla storia, develops an analogy between the critics to the Marx ethics and the Machiavelli's one. In short, this hypothesis affirms that it is permissible to read and to find in Croce already in 1897 an analogy between Machiavelli and Marx. This analogy will be based on the idea that as much Machiavelli as much Marx would then develop a further dimension to that of ethics, in which the question is not the morality or the immorality of the means, but l'andare dritto alle conclusioni pratiche. The second critical hypothesis finds the origin of utility idea in the public debate with Wilfredo Pareto sul principio economico, on the pages of Giornale degli Economisti between 900 and 901. In this confrontation, according to the critics, Croce and Pareto both clear respectively their position. There are a lot of interesting suggestions in this exchange, such as two certain elements useful for this analysis. First, Croce thinks clearly economics in an autonomous dimension, and second, above all, he puts at the center of his analysis, between his vision and that of Pareto on the economy, the distinction between the quantitative approach and the qualitative one. In short, Pareto will see economics in quantitative, mechanical terms, while from the point of view of Croce, economics is linked to a principle of qualitative type, autonomous. I start with the discussion of my hypothesis. Without denying the importance of these two hypotheses, I think that the first formation of the concept of economic science and utility in thought of Benedetto Croce is to be traced back to the period of his neo-Kantian and Marxist youth studies, in the first encounter with the pure economy and with Pareto, before the quoted public debate on Giornale degli Economisti. Compared to the above, regarding the first hypothesis referred to, the Machiavelli one, it should be noted that in the original version of Per la interpretazione e la critica di alcuni concetti del marxismo, 1897, first of all, the Crocian sentence that sees Marx as the Machiavelli del proletariato is not present in this form. Much more sobriety, Croce, in the original text, describes Marx as il più insigne continuatore dell'italiano Niccolò Machiavelli. Moreover, the long footnote in which Croce develops the parallel method between the critique of Machiavelli's ethics and Marx's ethics is not present in 1897 edition, but it is added all later in the version present in Materialismo Storico ed Economia Marxistica. In addition, also the Crocian conclusions of 1897 essay are much more tenuous on the point of Marxian morality, compared to the more resolved Croce position in the version with the footnote of Machiavelli by De Santis. At this point, it became difficult to affirm for sure that Machiavelli and De Santis, in comparison with Marx, is certainly at the basis development of the autonomy of practical moment respect to the moral one. Indeed, if we look closely at the 1897 essay, it would seem almost possible that it is the reading of Marx by Croce that stimulates his reflection on Machiavellian parallelism, and not the contrary. Indeed, already in the original version of the essay by Croce,
for example, it divides explicitly its conclusion at point 4 sotto rispetto etico and point 3 sotto rispetto pratico. Arguing in this last autonomous field l'impossibilità di dedurre il programma sociale marxistico, ma anche ogni altro programma sociale, da proposizioni di pura scienza. It seems at this point quite clear that the autonomy of the practical moment from the ethical one is derived by Croce from the study of Marx and not from that of Machiavelli, when he clearly distinguishes the rispetto etico from rispetto pratico, separating the latter from pure science. The last concept mentioned, that of science, pure science, is the link with the second hypothesis advanced by the specialist criticism. First of all, it should be pointed out that the Croce-Pareto debate did not begin in public in Giornale degli Economisti, but privately 4 years before, in 1896-1897, as shown by the letters. However, the dispute over the economic principle on the one hand is the final stage of this debate. On the other hand, reached most readers because of its inclusion in the well-known Materialismo Storico and Economia Marxistica. But the main problem for a philosophical point of view is that Croce and Pareto, that are discussing the economic principle on Giornale degli Economisti, have new interest since their position at the beginning of their debate in 1896-1897, as I have recently reconstructed in a monographic work. Please forgive me here the some simplification. I remember only that their first economical encounter concerned, first of all, the Marxian theme of historical materialism and its relationship of proximity, distance to science. It is not by chance, in my understanding, that Croce, after debate with Pareto, leaves the path of Marxism and he sets on other grounds, going towards hegelism, while Pareto, after the debate with Croce, leaves the path of pure rational economy and starts with greater determination toward sociology. To better understand my thesis, we will quickly look at the central passages of some studies by Croce before 1901, considering, in the first place, those presiding and contemporaneous to the first encounter with Pareto. In this regard, I think it is necessary to reconstruct the two main aspects of the Crocean perspective to understand correctly the root of its concept of utility and its vision on the economy. First, what is the idea of science which Croce develops in his youthful phase of thought? Second, the first appearance of the idea of utility. About the idea of science. First, however, we must understand where the Crocean idea of science originates from and, above all, verify what kind of distinction he made between sciences. I proceed very schematically. 1893. Since this year, the young Benedetto Croce, following clearly the Herbart's Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, begins to recognize in the search for the generale the specificity of science compared to other forms of knowledge. As we see in La storia ridotta sotto il concetto generale dell'arte, Croce, in a totally anti-Hegelian perspective, notice: dove non c'è formazione di concetti, non c'è scienza. La filosofia stessa, somma tra le scienze, seppur le scienze hanno tra loro una gerarchia, non è, secondo la bella definizione herbartiana, se non l'elaborazione di concetti che le scienze particolari lasciano confusi e tra loro contraddittori. Here Croce makes a first distinction, which is not however a classification,
between the scienze particolari e la scienza somma among them, which is philosophy. That is, between the field of the science where concepts are formed and remain confusing and contradictory, and the field in which these concepts are elaborated. 1895. Croce, in l'arte, la storia e la classificazione dello scibile, returns on these issues and, still following Herbert, distinguishes between scienza pura e conoscenza descrittiva. Here, the Crocian differentiation between pure science and history is further and explicitly clarified by the distinction between sciences. Croce, indeed, makes direct reference to the position of detail in the Einleitung Geisteswissenschaften and proposes the distinction between scienze proprie and scienze improprie, while the first one are scienze di concetti, which go beyond le cose particolari, mirando a un concetto and do not perform a lavoro descrittivo, ma schiettamente scientifico, che oltrepassa il fatto concreto ed individuale, sussumendolo in concetti via via più comprensibili. The latter are scienze descrittive, that is to say, scienze storiche o di fatti, which focus on a fatto and not anchor to the particular. Without this neo-Kantian premise, I think it would be perhaps impossible to understand rightly the subsequent thematic interest and the reading that Croce performs of historical materialism on the tracks of the setting by Antonio Labbiola. Indeed, also in the other 1895 essays, Croce always had in mind the recalled neo-Kantian distinction between the sciences, begins to consider the reading of Marx and Engels' historical materialism something of not reducible to a comoda formula. 1897. Sulla concezione materialistica della storia can be considered the first of the Crocian writing completely inserted in the scientific socialism and hence in the field of Marxist theory. The realistic point of view from which Croce observes Marx's historical materialism is derived from Labbriola's reading, which criticized monistic Marxism, non-scientific. So much so that Croce seems to propose a Labbriola distinction between scientific socialism, letteratura socialistica, and non-scientific socialism, which, despite this, ha avuto grande fortuna and that does not belong to this horizon. In the Croce interpretation, when Engels, insieme con Marx, conceived historical materialism, non aveva inteso formulare una teoria rigorosa, as said il professor Rockmore a few minutes ago. Bella cosa, egli esclamava, se si potesse dar formula per intendere tutti i fatti storici. So Croce, with Engels and Labbriola, distances himself from the possibility of understanding historical materialism as rigorous theory, against la pretesa di riduzione della storia al fattore economico. Croce argues that although historical materialism does not consist soltanto nel perfezionamento degli schemi e delle categorie del pensiero, it must be borne in mind that with the latter hanno valore le osservazioni approssimative, la conoscenza di quel che di solito accade, tutto ciò che si chiama l'esperienza della vita e che si può esprimere in formule generali ma non assolute. About the utility idea, about the comments. 1897. Croce's entry into Marxist theory entails a direct confrontation with the economy. Indeed, the references to some economists began to appear in the studies of Croce, starting from the so-called Antilogian. Croce's work, stimulated by Labbriola, takes up the Engelsian critique to
Gloria. But Labriola, good wishes for Croce's work, will soon be betrayed when he will see that here Croce begins to refer to pure economics and hedonism, recognizing therefore the scientific nature as well as the existing of pure economics. This is done for the first time in quella nota che guasta un po' l'effetto, criticized by Labriola, when Croce formulates the theory of elliptical comparison. From here on, namely from the Italian version of the essay, Croce begins to be interested in pure economy of von Bauer and Austria School, further carrying out his neo-Kantian concept of science and starting to develop his idea of value of utility. About the interest of Croce to the theme and to the Italian studies of pure economy and marginalism, I limit here only to recall that in December 1897, with text just published, first, Pareto is among the first to receive the antilogia and, above all, to give feedback to Croce. Second, the famous note on elliptical comparison set up the clash between Pantaleoni and Labriola on the scientificity of their respective position of pure economics and historical materialism. I do not return to what has been very well already explained by Professor Tuozzolo. I say only that, as shown by the letters between Croce, Labriola, Pantaleoni, and Pareto, and by the following writings of Croce, the quoted per l'interpretazione, for example, the debate on value theory appears as a discussion about the knowledge validity of value-labor view, Ricardian Marxian, and that of the theory of utility value, hedonistic, always in the light of the Crocean idea of science. I'm going to conclude. At this point, it's quite clear that Croce wants to prove two things. One, the autonomy of pure economics as a science through value utility theory, and the validity of the vision of Marx and Engels' Ricardian approach to labor value. Second, the existence of utility value in capitalistic society read differently from the two approaches. About autonomy of economics, Croce defending both labor value view and theory of utility value in the note of elliptical comparison, when he writes: la teoria svolta da Marx, perfezionata da Riccardo, la teoria svolta da Riccardo, perfezionata dal Marx, non è una teoria generale del valore, ossia non è propriamente una teoria del valore. Questa teoria generale è invece l'assunto della scuola edonistica. Also, in the light of what has been seen in previous essays, it is clear that here Croce thinks about the epistemological setting of the scuola edonistica or of the economia pura as an approach that seeks a law of value, that is una teoria generale del valore, una teoria assoluta. Of the teoria svolta da Riccardo, perfezionata dal Marx, that is the labor value theory, as an approach which does not seek a law of value, or for which non vi è propriamente una teoria del valore, una concezione without elementi costitutivi di una teoria. This means that, for the young Croce, while economia pura is a science of in its own, Marxist theory is not. About the value of utility, it is precisely in the note on the elliptic comparison that appears for the first time in the Crocean writing the word profitto in economic terms.
The elliptical comparison shows against Loria, on the one hand, the validity of the Marxian approach, on the other hand, the existence of surplus value, profit in capitalist society. The surplus value is not something fantastic, but a typical historical fact of that society, the society of capitalism. On the concept of surplus value, Croce, already in his essay sulla concezione materialistica della storia, wrote: lo stesso concetto del sopravvalore non è forse un concetto morale, per quanto a mettere a nudo il fatto nella sua sua semplicità originaria fossero necessari a Carlo Marx tutti i sussidi tecnici dell'economia scientifica. In pura economia si può parlare di sopravvalore? If, therefore, as Croce writes, for the monist Loria, the Marxian surplus value would be nothing more than an noumeno, and similarly, for the pure economist von Bauer, it would be a fantasticheria. This element discovered by the Marxian analysis would be something true and real, having Marx used tutti i sussidi tecnici dell'economia scientifica. Surely this aspect, here in the essay on historical materialism, is made less evident by the attribution to the surplus value of the connotation of concetto morale. However, on the one hand, it should be noted that when Croce returns to the text, he will modify the meaning of concetto morale, clarifying it, by speaking of un interesse morale o sociale, che ci muove a costruire un concetto del sopravvalore. From the other end, at the root of Marx's concept of surplus value, there is the theme of inequality, typical of capitalist society, which is a matter of moral interest as well as social, which generates an historical and economic factor, the surplus value. The question about the possibility of economia pura to speak of sopravvalore is clarified by the analysis completed in the Antiloria, and in particular, always in the famous note on elliptical comparison. Croce writes: in pura economia il valore di un bene è uguale alla somma degli sforzi, pene, sacrifici e astensioni che sono necessari per la sua riproduzione, e salari e profitto del capitale sono entrambi economicamente necessari, posta la società capitalistica. In this sense, the scientific approach of pure economics, adopting the concezione utilitaria edonistica, assumes a theory of value that is generale, and then, unlike the Marxian one, does not consider the value labor, here the salary, generated by the workers as necessary for the reproduction of a good, but the value is determined also by the profitto, because the equation that it consists sees the value equal to sforzi, pene, sacrifici, estensioni, etc. In this way, the concept of lavoro is extended to any type of effort included in the production process, and therefore generative of value, not only to the workers' labor force, but also the efforts of capitalists. At this point, there will be many other elements to be added. The debate with Pareto on the interdependence of qualitative and quantitative factors, the subsequent development of writings and the leap of Marxism, the entry into egalism, the development of the root in the philosophy of practice, etc. For this topic, please refer to the proceeding of the conference. However, I think that at this point, it is quite evident how the young Croce distinguished between a theoretical approach of scienza pura, that precisely of economia pura, with the value utility theory. Una concezione of scienza impura, that of Ricardo Marxian with the labor value view. While pure economics is a theory expressing general laws, the Marxian approach is valid.
but only for the study of the capitalist society. However, the central aspect underlying all the distinction of Croce is obvious. Both approaches see the plus value, the value of utility, but while pure economics justifies plus value by making a somma di sforzo, pene, sacrificio, estensione, namely a quantitative fact, Marxian conception recognizes the plus value as moral qualitative value. In the view of Croce, the value that sees the Marxist approach and does not see instead the pure economy is that of equality, a value denied by capitalist society. While for the Marxist approach, surplus value is something that has been subtracted from the workers' labor force. For the pure economy, it is a simple economic fact. If one approach sees an usurpation, the other does not recognize it at all. These two ways of reading the same phenomenon in capitalistic society are the prelude to what will happen later with the evolution of Croce's thought and with the division between scienza dell'economia e filosofia dell'economia, whose distinction clearly derives from the neo-Kantian and Marxist legacy of Benedetto Croce. Ciò che è vivo e ciò che è morto, this approach by Croce today, unfortunately, is an heritage that sees only the pure economics approach still alive. This science of economics, indeed, doesn't see this value of inequality, but rather it hidden itself behind the technique and requires that the value of utility be read as a purely quantitative fact. For this reason, I believe it is necessary to return to the role of Croce and try to resume the root of philosophy of economy. In other words, to revive an approach to the economy where the central value is that undeniable and essential of equality between men across all boundaries. Thank you. Thank you so much also for the speech, and I think that I don't know if we have time for questions and for discussions, but I don't know if we can still go over an hour, but I don't know that we can continue to discuss in other ways in the university, but I think that it's very interesting for this speech, which puts many aspects, and so that we can talk another presenting, but if there are questions at this time, I don't know if we can have questions and try to discuss. So, I see that the issue of Piergiorgio is a very interesting for professional answers of theory of analysis of Croce, and also for the question on the link between Croce and Marx, Machiavelli, for the question of on the link between Croce, Pareto, and the practical source of all these analyses, also in an epistemological sense, respect specifically to the question of self-personalism. So now we can finish, and so. Okay.
This book è il professor